আসসালামু আলাইকুম। সকল সম্মানিত ব্যাংকার ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা যারা আমার আজকের ভিডিওটি শুনছেন ও দেখছেন সবাইকে আমার চ্যানেল ব্যাংকিং স্যাপিয়েন্সে স্বাগতম। আজকে মনিটারি অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম এই সাবজেক্টের মডিউল 3 ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমের বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করব। যা থাকছে আজকের আলোচনায় তা হলো ফাইন্যান্স কি, ডিফারেন্ট ফর্মস অফ ফাইন্যান্স, ইকোনমিক বেসিস অফ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়ারিজ, ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম ইন বাংলাদেশ, কি ফিচার্স অফ ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টস, financial institutions or intermediaries, financial market, indicators of financial development, development role of finance, এবং কিছু short notes. Now, what is finance? Finance is a process of collecting fund, then transfer it to deficit side from the surplus side. Finance এর তিনটি ফর্ম আছে: rudimentary finance, direct finance, and indirect finance. What is rudimentary finance? It is a financial system where per capita output is low and declining over a period. যেখানে টাকা ছাড়া কোনো ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট থাকে না এবং সেভিংস এবং ইনভেস্টমেন্ট কম থাকে, এ কারণে আউটপুট বা গ্রোথও কম হয়। Next is direct finance. Direct finance is a method of financing where borrowers borrow funds directly from the financial market. On the other hand, in indirect finance, borrower funds নেয় indirect ওয়েতে, such as through a financial intermediary. আপনারা পরীক্ষার খাতায় এরকম একটা ফ্লো চার্ট এঁকে দিবেন ডিরেক্ট ফাইন্যান্সিং এবং ইনডিরেক্ট ফাইন্যান্সিং এ, যেখানে ডিরেক্ট ফাইন্যান্সিং এ ফান্ড সরাসরি সারপ্লাস ইকোনমিক ইউনিট থেকে ডেফিসিট ইকোনমিক ইউনিটে যায়, অন্যদিকে ইনডিরেক্ট ফাইন্যান্সিং এ ফান্ড সারপ্লাস ইকোনমিক ইউনিট থেকে ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়ারির মাধ্যমে মার্কেটে এবং ডেফিসিট ইকোনমিক ইউনিটে ট্রান্সফার করা হয়। কিছু কিছু প্রশ্ন আছে যেভাবেই আসুক উত্তর একই, যেমন why do surplus unit prefer to lend to financial institutions than direct finance, or what are the reasons for popularity of indirect mode of finance। অর্থাৎ আমরা ইনডিরেক্ট মোড অফ ফাইন্যান্স কেন প্রিফার করি বা ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনসকে কেন সবাই প্রিফার করে। ফার্স্ট থিং ইজ লো রিস্ক। ইনডিরেক্ট মোড অফ ফাইন্যান্সে রিস্ক কম। ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আর বেসিক্যালি হাইলি রেগুলেটেড বাই গভর্নমেন্ট অ্যান্ড সেন্ট্রাল ব্যাংক, so it helps to reduce default risk of capital risk as well as psychological risks of their clients. Another reason is greater liquidity. Demand deposits of banks are perfectly liquid and time deposits can be liquidated subject to certain conditions. Financial institutions offer greater liquidity than other institutions or individuals. Key features are cash conversion facility, reversibility, and stability. Next facility is convenience. Secondary securities sold by financial institutions are easy to buy, hold, and sell. The information are also available and transaction costs are low. এছাড়াও ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস ডিপোজিটর, লেন্ডার আর বোরোয়ারদেরকে বা সারপ্লাস ইউনিটকে আরও বেশ কিছু সুবিধা দিয়ে থাকে, যেমন ফান্ড ট্রান্সফার ফ্যাসিলিটি, কালেকশন অফ চেকস, অফার সেফ ডিপোজিট ভল্টস, অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আর দি মার্কেট লিডার্স। লেন্ডারের পাশাপাশি হোয়াই বোরোয়ার্স প্রিফার ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস। Financial institutions have big pool of funds, and this big pool of demands for funds can be satisfied easily through financial institutions. There is availability of funds with the financial institutions all the time. The rate of interest imposed by the financial institution is lower than the other lenders, and besides, financial institutions are regulated, which is helpful for the small borrowers. Financial intermediaries এর ইকোনমিক বেসিস কি কি? ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস গুলো বোরোয়ার্স অ্যান্ড লেন্ডার্স উভয়কে ফাইন্যান্সিয়াল ফ্যাসিলিটিস দিয়ে থাকে। দি ট্রু ইকোনমিক বেসিস অফ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়েশন লাইস ইন টু থিংস। দে আর ল অফ লার্জ নাম্বারস অ্যান্ড ইকোনমিস অফ স্কেল ইন পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট। নাও হোয়াট ইজ ল অফ লার্জ নাম্বারস? Bank companies or financial institutions are operated by the statistical law of large numbers. অর্থাৎ সমস্ত আমানতকারী একই সময়ে ক্যাশ উইথড্র করে না। যখন কেউ ক্যাশ উইথড্র করে তখন সেই সাথে কেউ কেউ ইন্টারেস্ট অর প্রিন্সিপাল রিপেমেন্ট ডিপোজিট করে, অথবা কেউ নতুন করে ফান্ড ডিপোজিট করে। দি সেকেন্ড বেসিস ইজ ইকোনমিস অফ স্কেল ইন পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট. The average size of asset portfolios of banks, insurance companies, and other financial institutions is quite large in volume. This large volume improves significantly their rates of return by portfolio diversification, professional management, market imperfection, and other cost of economies. বাংলাদেশে ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম কেমন?
A financial structure is better understood by financial superstructure and infrastructure point of view. Generally, financial superstructure comprises of financial institutions, financial instruments, and financial markets. On the other hand, financial infrastructure comprises of rules, regulations, guidelines, and legal framework, etc. Within these frameworks, financial institutions, instruments, and markets are operated. বাংলাদেশে ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম নিয়ন্ত্রিত হয় ব্যাংক কোম্পানি অ্যাক্ট 1991 এর দ্বারা এবং বাংলাদেশ ব্যাংক সুপারভাইজ করে। এনবিএফআই গুলো রেগুলেটেড হয় ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন অ্যাক্ট 1993। ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড মার্কেট ব্যাংকস আর রেগুলেটেড বাই সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন অ্যাক্ট 1993 দ্বারা। ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির জন্য আছে ইন্স্যুরেন্স অ্যাক্ট 2010 অ্যান্ড এমএফআইএস এর জন্য আছে এমআরএ অ্যাক্ট 2006। এই স্লাইডে আমি বাংলাদেশের ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম অ্যান্ড লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অফ ব্যাংকিং এর একটি ফ্লোচার্ট দেখিয়েছি। চাইলে এর সাথে এই ফ্লোচার্টে অ্যাক্টগুলোও দেখানো যায়, তবে সেক্ষেত্রে বেশি হিজিবিজি হয়ে যাবে। পরীক্ষার খাতায় এক পেজে ড্র করা কঠিন হবে। এই ফ্লোচার্ট খাতায় একবার একটু এঁকে দেখে নেবেন। যেহেতু আমরা ব্যাংকিং সেক্টরে আছি, ফ্লোচার্টের সকল কম্পোনেন্ট সম্পর্কেই আমাদের কম বেশি সবার আইডিয়া আছে। তো একবার খাতায় এঁকে দেখে নিলে দ্বিতীয়বার আর পড়ার প্রয়োজন হবে না। যেই অ্যাক্টগুলো আমি ফ্লোচার্টে দেইনি সেগুলো এখানে টেবুলার ফর্মে দিয়েছি। BBA এর jurisdiction part is BFIS and part of NBFIS. Legal framework is Bangladesh Bank Order 1972. BSEC দেখে সিকিউরিটিজ মার্কেট, ইডরা ইন্স্যুরেন্স মার্কেট অ্যান্ড এমআরএ এমএফআইএস গুলোকে মনিটর করে। অ্যাক্টের নাম ও সালগুলো মনে রাখবেন যাতে করে এক্সামিনার ধরে নিবে আপনার লেখার স্ট্রেংথ আছে এবং এতে করে মার্কস ভালো আসবে। The financial instruments of banking financial institutions are regulated by a variety of acts and laws such as NI Act, Contract Act, Transfer of Property Act, Foreign Exchange Regulation Act, etc. In the same way, these security instruments are also guided by some specific rules and regulations. Financial সিস্টেমের ফ্লোচার্ট এর আগে স্লাইডে দেখলাম। এখন আমি থিওরিটিক্যালি ফ্লোচার্টের কন্টেন্টগুলো আলোচনা করব। ফাইন্যান্সের সংজ্ঞায় আমি বলেছি ফাইন্যান্স ইজ এ প্রসেস, আর ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম হলো একটা সেটআপ within which funds are transferred from surplus economic unit to deficit economic unit where financial process takes place. It is the integral component of overall economic system. ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমে তিনটা কম্পোনেন্ট আছে: financial instruments, financial institutions or intermediaries, and third is financial markets. What is financial instruments? Financial instruments are tools or components used by banks, NBFI, FIS or securities companies. এটা মূলত এক পার্টির এগেইনস্টে আরেক পার্টির ফাইন্যান্সিয়াল ক্লেম এবং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টের দুইটা কি ফিচার আছে। One is it has minimum two party, it can be more than two. For example, syndicate লোনের ক্ষেত্রে দুইয়ের অধিক পার্টি থাকে। It has got a relationship with two features. One is financial claim and another one is financial liability. ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টসকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: মানি মার্কেট ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যান্ড ক্যাপিটাল মার্কেট ইনস্ট্রুমেন্টস। মানি মার্কেট ইনস্ট্রুমেন্টস গুলো হলো ট্রেজারি বিল, সার্টিফিকেট অফ ডিপোজিটস, ইউরো কারেন্সি, রিপারচেস এগ্রিমেন্ট ইত্যাদি। আর ক্যাপিটাল মার্কেট ইনস্ট্রুমেন্টস আর স্টকস, কর্পোরেট বন্ডস, গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজ, কমার্শিয়াল লোন, etc. Second is financial institutions or intermediaries. Financial institutions or intermediaries are institutions that mediate or stand between the lenders and borrowers. Financial institutions কে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন and non-banking financial institutions. ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের মধ্যে আছে স্টেট ওন কমার্শিয়াল ব্যাংক, স্পেশালাইজড কমার্শিয়াল ব্যাংক, ফরেন কমার্শিয়াল ব্যাংক অ্যান্ড প্রাইভেট কমার্শিয়াল ব্যাংক। অ্যান্ড নন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন গুলো হচ্ছে লিজিং কোম্পানি, মিউচুয়াল ফান্ড, house building finance companies, investment companies, and stock exchanges. What are the difference between bank financial institutions and non-bank financial institutions? প্রথমেই ব্যাংক এবং নন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের ডেফিনিশনটা দেখে নিন। Banking financial institutions are supposed to handle short or medium term financial instruments and mainly handle non-security instruments and engaged in transferring funds from surplus economic to deficit economic unit. On the other hand, NBFIs are engaged in transferring funds from surplus economic unit to deficit economic unit using security instruments and mainly rely on medium and long-term financial instruments. But বাস্তবতা হচ্ছে ব্যাংক এবং নন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন এখন সবকিছুই হ্যান্ডেল করে।
আপনারা এরকম একটা টেবুলার ফরম্যাটে ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন অ্যান্ড নন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের মধ্যে পার্থক্যটা তুলে ধরতে পারেন। যেমন ব্যাংক ক্যান ওপেন কারেন্ট অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড সেভিংস অ্যাকাউন্ট, অন দি আদার হ্যান্ড এনবিএফআই ক্যান নট ওপেন কারেন্ট অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড সেভিংস অ্যাকাউন্ট। এ কারণে ব্যাংক ক্যান ইস্যু চেকবুক অ্যান্ড এনবিএফআই ক্যান নট ইস্যু চেকবুক। Bank use short or medium-term financial instruments and rely on non-security instruments. On the other hand, NBFI use medium and long-term financial instruments and rely on security instruments. ব্যাংক সাধারণত ফাইন্যান্স করে ওয়ার্কিং ক্যাপিটালে আর এনবিএফআই গুলো ফাইন্যান্স করে প্রজেক্ট লোনে। Third component of financial system is financial market. It is a network or setup within which buyer and seller meet together and financial instruments are traded, bought and sold. ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটের বিভিন্ন ফর্ম আছে যা আমি এখন তুলে ধরবো। এগুলো শর্ট নোট হিসেবেও আসতে পারে। যেমন মানি মার্কেট অ্যান্ড ক্যাপিটাল মার্কেট। মানি মার্কেট ইজ এ মার্কেট where short-term financial instruments are bought and sold. A security or loan maturing 1 year or less is considered as money market instrument. On the other hand, capital market is a market where long-term financial instruments are bought and sold. Financial instruments in the capital market have maturity more than 1 year and size ranges from small loans to multi-million dollar credits. Next is security and non-security market. Security market is a market where security instruments both short and long term are bought and sold as a security paper. Usually financial instruments which have secondary market are called security market. Non-security market is a market where non-security instruments are bought and sold and are not considered as security papers. Banks are the key part of this market. Another form of market is primary and secondary market. Primary market is the market where security or loan is issued for the first time. Main objective is raising capital to support buildings, equipment or other types of investment. In contrast, secondary market deals in securities that are issued previously. Main objective is to provide liquidity for security investors. Now, open versus negotiated market. Open market is a market যেখানে কিছু বন্ড সর্বোচ্চ দরদাতার কাছে বিক্রি করা হয় ম্যাচুরিটি ডেটের আগে। On the other hand, in negotiated market, corporate bond securities are sold to one or a few buyers under a private agreement. Banking market is considered as negotiated financial market. এখন কিছু ডেরিভেটিভ মার্কেট সম্পর্কে জানব। যেমন স্পট মার্কেট। Spot market is a market where securities or financial services are traded for immediate delivery, usually within 1 or 2 business days. Next is future or forward market. It is designed to trade contracts signed at the present days, but transactions will be made on the future date. It is done to minimize the price risk. Next is option market. Option market also reduces the risk of investors. The investors get the right to buy and sell designated securities at a guaranteed price at any time during the lifetime of the contract. Another form of market is perfect and efficient market. In perfect market, all participants are price takers and transaction cost is zero or nearly so. There is no government restrictions on trading and movement of funds. Rather, there is competition among the buyers and sellers. Next is efficient market. এই মার্কেটে কোনো ক্রেতা or বিক্রেতা অতিরিক্ত প্রফিট গেইন করতে পারে না by collecting information or trading on the basis of that information. এতক্ষণ আমরা বিভিন্ন রকমের মার্কেট সম্পর্কে অল্প করে ছোট করে ডেফিনেশন টাইপ জানার চেষ্টা করেছি। এখন জানবো হোয়াট আর দি ফাংশনস অফ ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম। এই ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষায় আসে এবং লিখলে মার্কসও ভালো পাওয়া যায়। ফার্স্ট ফাংশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম ইজ সেভিংস ফাংশন. This system of financial market or institution provides a potential profitability, low risk option for public savings. Next is liquidity function. Securities and other financial assets can be easily converted into cash balances whenever there is a need of money. Wealth function. Financial system is a means to store of purchasing power for future spending. Another function is credit function. Financial system provides a supply of credit to support consumption and investment spending. Next is payment function. Financial system also provides a mechanism for making payments to purchase goods and services. Besides, policy function is important function of financial system.
Policy function provides a channel for government policy for achieving low inflation, higher employment, and sustainable economic growth. Another important function is risk function. The financial markets offer protection against life, health, property, income risks to businesses, consumers, and governments. This is accomplished by the sale of insurance policies. How financial system and economic development are related. ইকোনমিতে ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমের বেসিক রোল হচ্ছে পেমেন্ট সার্ভিস দেয়া। It helps economic development by providing payment services, thereby improving overall efficiency of the economy. Besides, financial system promotes savings with attractive combinations of income and safety. Large number of people থেকে ছোট ছোট ডিপোজিট কালেক্ট করে and making them available for large investments. ফাইন্যান্সিয়াল সেভিং এবং রিয়েল সেভিং এর মাধ্যমে ইকোনমিক গ্রোথ নিশ্চিত হয়। এভাবে পুরো বিষয়টাকে আমরা একটা ফ্লোচার্ট এঁকে দেখাতে পারি কিভাবে ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম, পেমেন্ট সার্ভিস, রিসোর্স মোবিলাইজেশন এবং রিসোর্স অ্যালোকেশনের মাধ্যমে ইকোনমিক গ্রোথ নিশ্চিত করে। নেক্সট ইজ হোয়াট ইজ ফাইন্যান্সিয়াল ডেভেলপমেন্ট? ইট ইজ এ রিলেটিভলি নিউ কনসেপ্ট ইন ইকোনমি। ফাইন্যান্সিয়াল ডেভেলপমেন্ট হ্যাজ স্টার্টেড উইথ কমার্শিয়াল ব্যাংকিং সিস্টেম. In the initial stages, commercial banks are the major institutions for providing financial services to the economy. According to Raymond W. Goldsmith-এর মতে, financial development is the development of financial structure which is composed of financial institutions and financial instruments. ফাইন্যান্সিয়াল ডেভেলপমেন্ট এবং ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট তখনই হয় যখন একটা দেশে ওয়েলথ এবং ইনকামের বাড়ে বা গ্রোথ হয়। সেই সাথে ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রাকচারস বিকাম রিচ with the enhancement of financial asset, institutions and markets. এখন কি কি ইন্ডিকেটর দেখে আমরা বুঝতে পারবো যে ইকোনমিতে ফাইন্যান্সিয়াল ডেভেলপমেন্ট হয়েছে? এজন্য আমরা 6টা রেশিও অ্যানালাইসিস করতে পারি। এই রেশিওগুলো পরীক্ষাতে শর্ট নোটস হিসেবেও আসতে পারে। ইন্ডিকেটরসগুলো হলো ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টাররিলেশনস রেশিওস, ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়েশন রেশিও, নিউ ইস্যুস রেশিও, ফাইন্যান্সিয়ালাইজেশন রেশিও, monetization ratio, and size of the organized money market. What is financial interrelation ratios or FIR? It shows the relationship between a country's financial superstructure and its real infrastructure during a particular time period, and it is usually a year. It can be written as FIR equal to F by W, where F indicates all financial assets and W indicates national wealth. Next is financial intermediation ratio or FIMR. It is another important characteristic of a country's financial structure and development is called FIMR. It shows the relationship that reflects degree of institutionalization in the country's financial structure and the relative importance of direct and indirect financing. It can be written as FIMR equal to financial assets held by the financial institutions by all financial assets in an economy. Next is new issues ratios. NIR measure financial intermediary activity in relation to economic activity or financial activity. The movement of NIR is more important than FIR. NIR equal to increase in the assets of financial institutions by gross national product. Another indicator is financialization ratio. It is defined as the ratio of the assets of the financial institutions to gross national product. ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ব্রড ইন্ডিকেটর হিসেবে ইন্ডিয়ার ফাইন্যান্সিয়াল ডেভেলপমেন্ট মেজারমেন্ট করার জন্য এই ইন্ডিকেটরটা ব্যবহার করে থাকে। ফাইন্যান্সিয়ালাইজেশন রেশিও ইকুয়াল টু অ্যাসেটস অফ অল ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস বাই গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট। Fifth is monetization ratio. It is defined as the ratio of money supply to GDP. ADB use this ratio in their study on financial development in the region of Asia. Monetization ratio equal to total money stock by GNP. And last indicators of financial development is size of the organized money market. There are two criteria for measuring the size of organized money market. One is liquidity preference approach and another one is loanable fund approach. Liquidity preference approach considers the liability side of the balance sheet of the banks and the ratio of deposit money to money supply is taken as the yardstick. Loanable fund approach considers the asset side of the balance sheet of the banks and ratio of banking system's claims on the private sector to national income is considered. How transaction costs influence the financial system?
ছোট বিনিয়োগকারীদের জন্য ট্রানজাকশন কস্ট একটি বড় সমস্যা। স্মল অ্যামাউন্ট অফ ফান্ড হওয়ায় একটা বাকেটেই থাকে। ইনভেস্টমেন্ট ডাইভার্সিটি না থাকায় এজন্য রিস্ক বেশি হয়ে থাকে। ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়ারিজ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা বোরোয়ার্স এবং সেভার্স উভয় পার্টিকে মার্কেটে টিকে থাকতে সাহায্য করে দুটি উপায়ে। ওয়ান ইজ ইকোনমিস অফ স্কেল অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ ডেভেলপমেন্ট অফ এক্সপার্টাইজ। অনেক বিনিয়োগকারীদের ফান্ড একসাথে একত্রিত করার মাধ্যমে ট্রানজাকশন কস্ট ডিক্রিজ হয়, আর তখন সাইজ অফ ট্রানজাকশন বড় হয়। ইট ইজ কল্ড ইকোনমিস অফ স্কেল। ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়ারিগুলো খুব কম খরচে লোন ফ্যাসিলিটি প্রোভাইড করে এবং একই সাথে লিগ্যাল অ্যাডভাইস দিয়ে থাকে অ্যাট লোয়ার ট্রানজাকশন কস্ট। ইট ইজ কল্ড ডেভেলপমেন্ট অফ এক্সপার্টাইজ। এখন আমি কিছু কনসেপ্ট নিয়ে আলোচনা করব যেগুলো সাধারণত পরীক্ষায় শর্ট নোট হিসেবে আসে, যেমন অ্যাসিমেট্রিক ইনফরমেশন কি, মোরাল হ্যাজার্ড বা অ্যাডভার্স সিলেকশন কি। মার্কেটে তথ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাংকিং এর সঠিক ডিসিশন নেওয়ার জন্য ইনফরমেশন ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। The inequality of the information among the parties is called asymmetric information, এবং এটা দুইটা ধরনের প্রবলেম ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমে ক্রিয়েট করে। যেমন বিফোর দি ট্রানজাকশন ইজ এন্টার্ড ইনটু, ইট ইজ কল্ড অ্যাডভার্স সিলেকশন, and after the transaction is entered into, it is known as moral hazard. Now, what is adverse selection? It is the problem created by asymmetric information before the transaction occurs. It means wrong selection of borrower, which leads to credit risk. Next is moral hazard. Moral hazard is the problem created by asymmetric information after the transaction occurs. যখন নৈতিক বিপত্তি ঘটে, then borrower shows immoral behavior as per lender's point of view. There are several ways to avoid adverse selection and moral hazard. They are: collect information properly, take primary security, secondary security, and guarantor security, monitoring and enforcement of restrictive covenants and financial intermediaries, make adequate audit for reliable guarantor security. Now, what are the development role of finance? অর্থাৎ ইকোনমিতে ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটি কিভাবে ডেভেলপমেন্ট রোল প্লে করে। এক্ষেত্রে আমরা চারটা হেডিং এক্সপ্লেইন করতে পারি। দে আর ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকিং, মাইক্রো ক্রেডিট অ্যান্ড মাইক্রো ফাইন্যান্স, ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড সাস্টেনেবল ফাইন্যান্স। এখন ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকিং বলতে কি বোঝায়? Development banks are those banks engaged in promotion and development of industry, agriculture, and key sectors of an economy. They do not mobilize savings of the people but invest the resources in a productive manner. These banks are operating to attain a development or to accelerate the growth of the economy. সাধারণত ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকিং দুই ধরনের রোল প্লে করে। ফার্স্ট রোল ইজ টু প্রোভাইড ফাইন্যান্সেস ইন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্টারপ্রাইজেস, agricultural sectors in various ways, and second role is promotional role. The main promotional role of development banks are promotion of industrial enterprises, providing managerial and technical assistance, conducting economic and technical research, conducting survey work and feasibility studies, and fostering the capital market, etc. At present, there are 3 specialized banks in Bangladesh which are also known as development financial institutions. They are Bangladesh Krishi Bank, Rajshahi Krishi Unnayan Bank, and Probasi Kollan Bank. Next is microcredit or microfinance. Microcredit is targeted to retail credit without any traditional collateral. MFI গুলো সাধারণত সোশ্যাল ইন্টারমিডিয়েশন সার্ভিস প্রোভাইড করে, such as group formation, improving self confidence, training in financial literacy, and management capabilities among the group members. So, microcredit offers both financial and social intermediation services, and it is also known as a development tool. MFI গুলো সাধারণত কিছু অ্যাক্টিভিটি করে থাকে, যেমন providing small loans, informal appraisal of borrowers and investments, collateral substitutes such as group guarantees and compulsory savings. Next is access to repeat and larger loans based on the repayment performance, streamline loan disbursement and monitoring, secure saving products. MFI গুলোর সার্ভিসগুলো কি কি উপায়ে দিয়ে থাকে? এটাকে দুইটি অ্যাপ্রোচে ব্যাখ্যা করা যায়, মিনিমালিস্ট অ্যাপ্রোচ অ্যান্ড ইন্টিগ্রেটেড অ্যাপ্রোচ। আমি সবসময় একটা কথা বলি, তা হচ্ছে পরীক্ষায় চেষ্টা করবেন যেই প্রশ্নগুলোতে চিত্র, গ্রাফ বা ফিগার বা ফ্লোচার্ট করে লেখা যায় সেই প্রশ্নগুলো অ্যাটেন্ড করার, এতে করে মার্কস ভালো আসে। MFI গুলো মিনিমালিস্ট অ্যাপ্রোচে দুটি সার্ভিস দিয়ে থাকে, ওয়ান ইজ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়েশন অ্যান্ড অ্যানাদার ওয়ান ইজ সোশ্যাল ইন্টারমিডিয়েশন। অন দি আদার হ্যান্ড ইন্টিগ্রেটেড অ্যাপ্রোচে এই দুইটি সার্ভিস ছাড়াও আরও দুটি সার্ভিস দিয়ে থাকে, দ্যাট ইজ এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস
And next is social services. Third development role of finance is inclusive finance. Financial inclusion is an worldwide issue and relevant in economics of underdeveloped, developing, and developed nations. It means creation and expansion of financial services targeted to poor or low income people যাতে করে সোসাইটির অল ক্লাস অফ পিপুল ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাক্সেস পায়। ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের মাধ্যমে যে শুধু ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস দেওয়া হচ্ছে তা নয়, একই সাথে ভালনারেবল গ্রুপ অফ পিপুল ফাইন্যান্সিয়ালি লিটারেট হচ্ছে। ইট হ্যাজ থ্রি পার্টস: পেমেন্ট সাইড, ডিপোজিট সাইড অ্যান্ড ক্রেডিট অ্যাক্সেস। ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনকে আমরা এভাবে ফিগারের মাধ্যমে দেখাতে পারি। অ্যান্ড লাস্ট ডেভেলপমেন্ট রোল অফ ফাইন্যান্স ইজ সাস্টেনেবল ফাইন্যান্স। প্রতিটি রোলই শর্ট নোট হিসেবে পরীক্ষার প্রশ্নে থাকতে পারে, এজন্য চ্যাপ্টার বা মডিউল পড়লে আলাদা করে শর্ট নোট দেখার প্রয়োজন নেই। Sustainable finance is a strategy that refers to banking and investment practices for earning profit while prioritizing social responsibility or environmental sustainability. কোনো বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় বেশ কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখতে হয়। দে আর এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুস, সোশ্যাল ইস্যুস অ্যান্ড ওভারঅল গভর্নেন্স ইনস্টিড অফ পোটেনশিয়াল রিটার্ন। গ্রিন ব্যাংকিং এর কনসেপ্টটি সাস্টেনেবল ফাইন্যান্স থেকে নেওয়া। ইট ইজ অলসো কল্ড এথিক্যাল ব্যাংকিং অর সাস্টেনেবল ব্যাংকিং। গ্রিন ব্যাংকিং এর সংজ্ঞায় তিনটি পিলার রয়েছে, যেমন ব্যাংক এমন কিছু করবে না যা পরিবেশের ক্ষতি করে, এটাকে বলা হয় ব্যাংকের গ্রিন ভিশন। অ্যান্ড সেকেন্ড ইজ ব্যাংক এমনভাবে অপারেটেড হবে যাতে করে অনগোয়িং বা রানিং রিস্কগুলোকে কমানো যায়। এটা দুইভাবে করা যায়। অন ইজ ইন হাউস এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড নেক্সট ইজ এনভায়রনমেন্টাল ফাইন্যান্সিং অ্যাট দি টাইম অফ ফাইন্যান্স। অ্যান্ড থার্ড পিলার ইজ ব্যাংকস আর সাপোজ টু বি অপারেটেড ইন সাচ এ ওয়ে so that scarce resources are preserved for future generations. আমাদের প্রতিদিনের ব্যাংকিং কার্যাবলীতে কিছু স্টেপস বা ওয়েস ফলো করে আমরা গ্রিন ব্যাংকিং নিশ্চিত করতে পারি, যেমন গো পেপারলেস, অর্থাৎ ইমেইল বা ফাইল ট্রান্সফার প্রোটোকল ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা কাগজের ব্যবহার কমাতে পারি, যার মাধ্যমে গ্রিন ব্যাংকিং নিশ্চিত করা যায়। ইউজ টেকনোলজি টু ব্যাংক ফ্রম হোম, চেঞ্জ দি মেথড অফ ট্রানজাকশন সাচ এস ইউজ অফ এটিএম, এমএফএস, অ্যাপস এটসেট্রা। Use other payment method besides the use of checks. Invest only when the project is environment friendly. এভাবে আমরা এই অ্যাক্টিভিটিগুলো মেনটেন করার মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যাবলীতে গ্রিন ব্যাংকিং নিশ্চিত করতে পারি। ব্যাংকিং প্রফেশনাল এক্সাম এক ধরনের যাতনা, খুব অল্প পার্সেন্টেজে পাস করায়। সারাদিনে 2টা পরীক্ষা মিলে 8 ঘন্টা প্লাস যাতায়াত, আবার আগের দিন অফিসও থাকে। আমার মতে পড়াশোনা না করে এক্সাম হলে যাওয়া শুধু শুধু অর্থের অপচয় এবং নিজের ওপর টর্চার। তাই চেষ্টা করুন পড়ে পরীক্ষার হলে যাওয়ার জন্য। ভালো প্রস্তুতি নিন এবং ভালোভাবে পরীক্ষা দিন, এই প্রত্যাশায় আজকে এখানেই শেষ করব। স্টে হ্যাপি অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর ইউর পেশেন্স।